expression for salient pole synchronous machine. So now thermo phasor diagram எடுத்துருக்கேன். So here I am neglecting the effect of armature resistance. Again we are starting from field flux, field voltage. Wait. So this is field voltage. From this we have to take field current, sorry, armature current. Armature current ku field voltage ku நடுவுல இருக்க phase angle, that is psi. We know from here in between these two people we are considering our terminal voltage. And I am neglecting the effect of armature resistance. அப்ப armature reactance மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படினா direct axis current க்கு perpendicular வரணும். யாரோ direct axis reactance, right? So அப்ப இந்த லைன் எப்படி இருக்குன்னா இது perpendicular direct axis reactance. அதே மாதிரி quadrature axis current இங்க இருக்கு அப்படினா அதுக்கு perpendicular we have to keep quadrature axis reactive drop. Clear? So அப்ப என்ன ஆகும்? These இந்த மூணு பேர் நீங்க ஆட் பண்ணி அப்படினா you get the field voltage. இப்ப again இந்த vertical component எனக்கு வேணும். Vertical எப்படி எழுதலாம்? VT நம்ம பிரேக் பண்ணோம் அப்படினா here it is VT cos del, here it is VT sin del, right? See there, I can break like this. இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படினா that is become VT sin del. Here it is going to be exactly up to this point it is going to be VT cos del. Clear? So this is cos del. Now I can write, so if this is VT cos del, from here I have ID cos d. So ID cos d plus VT cos del is going to be EF total voltage, right? So அப்ப E நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படினா VT cos del plus ID xd அப்படி எழுதலாம். Yes or no? Similarly we can write, see there, in the length இங்க எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, IQ xq. Same length here we have VT sin del, so I can say VT sin del equal to IQ xq. From the first equation find the expression for ID. From the second expression find the expression for IQ. Let us derive the power equation. இப்போ நம்ம பவரை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படினா we have two power. One is direct axis component ல develop ஆகுற power, another one is quadrature axis component ல develop ஆகுற power, right? அப்ப direct axis component ல யார் இருக்கா? Direct axis current, direct axis voltage. Quadrature axis ல quadrature axis voltage, quadrature axis current. That's all, right? அப்ப direct axis current, direct axis power இங்க எழுதியாச்சு, quadrature axis ல develop ஆகுற power equation எழுதியாச்சு. Just now we saw the expression for direct axis current and quadrature axis current. ரெண்டு இடத்துல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படினா what will you get? இத ரெண்டையும் அப்படியே உள்ள மல்டிபிள் பண்ணீங்க அப்படினா you will get this expression, right? So next step, from this you will get EV x, that is EV by xd into sin del minus v square by xd into cos del, that is what will happen here. இத ரெண்டையும் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணீங்க, this is cos del, actually this is sin del, I made mistake, please correct it. Next plus v square by x cube sin del into cos del, right? நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா we all know sin 2 theta can be written as twice of sin theta cos theta, கரெக்ட்டா? இப்ப ரெண்டு பக்கமும் 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அப்படினா we can say sin theta into cos theta can be rewritten as sin 2 theta by 2, right? So from this I can say, இப்ப இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கும், first of all take v square outside. இப்ப v square வெளிய எடுத்தீங்க அப்படினா இது எப்படி வரும்? 1 by x cube minus 1 by xd into sin del cos del வரும். Sin del cos del replace பண்ணிட்டு we can keep sin 2 del divided by 2. அந்த 2 தான் நான் இங்க எழுதிருக்கேன். Clear? So here in the first half இருக்கு இல்லையா, இது யாரோட பவர்? Did you observe? இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே எங்க பார்த்திருக்கோம் அப்படினா we saw this for cylindrical type of synchronous machine. Machine வந்து cylindrical type ல இருந்தது அப்படினா in such a case we are developing the power in synchronous machine, that is called electromagnetic power. இது எல்லாமே செகண்ட் ஆர் அப்சர்வேஷன் நமக்கு வந்து clear. This is called reluctance power, right? So that is due to different reluctance in case of saliency we are developing few more power. இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நீங்க கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படினா this is reluctance generator அப்படி சொல்லலாம், right? So salient type of generator வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்படினா suppose non saliency இருந்தது, அதாவது cylindrical இருந்ததுனா நமக்கு இந்த பவர் மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கும். ஆனா நம்ம மெஷின் வந்து saliencyல கொண்டு வரும்போது we are getting some additional power. So what is the conclusion? So the maximum power stability in case of salient pole machine is become greater than the value of maximum power delivered by the cylindrical type of synchronous machine. Since we know power handling capacity is directly proportional to stability of the system. So what is the conclusion? Salient pole machine cylindrical pole machine கூட கம்பேர் பண்ணும்போது salient pole machine is delivering more power. So stability ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படினா salient pole machine is more stabler than the cylindrical type of machine, right? So very important observation, try to keep it in your mind. And next thing அடுத்த क्वेश्चनல என்ன கேட்பாங்க அப்படினா see there, இப்போ இந்த reluctance power நீங்க கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா is it depending on the value of E, அதாவது ஃபீல்ட் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா? கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? இங்க ஃபீல்ட் வோல்டேஜ் டேர்மே ரிலக்டன்ஸ் பவர்ல கிடையாது. இப்போ क्वेश्चनல என்ன கேட்பாங்க அப்படினா in case of salient pole machine, right, the value of field excitation is going to be 0, then determine the power developed by the machine அப்படினு கேட்பாங்க. நீங்க உடனே ஃபீல்ட் 0 ஆயிடுச்சு அப்படினா பவர் எப்படி டெவலப் ஆகும்? அது
0 தானே அப்படினு சொல்லிட்டு போடினா that is wrong. Why? See, the reluctance power developed by the salient pole machine does not depending on the value of field voltage. அப்ப field voltage 0 இருக்கும்போது you have reluctance power in case of salient pole machine. இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி you have to determine the value of power developed by the synchronous machine. So field voltage இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா we can develop the power in case of salient pole synchronous machine. That is the beauty of the salient pole synchronous machine. And second thing என்ன கேட்பாங்க அப்படினா find the condition at which maximum power that is being generated in case of synchronous, that is reluctance power னு கேட்பாங்க. அதாவது என்ன விஷயம் அப்படினா we know this is reluctance power, right? இந்த reluctance power வந்து எந்த பாயிண்ட்ல மேக்ஸிமமா இருக்கும் அப்படினு கேட்பாங்க, right? Let me take it out. இந்த reluctance power மட்டும் வெளிய எடுத்தீங்க அப்படினா இந்த பவர் மேக்ஸிமமா வரணும் அப்படினா sin 2 del must be equal to 1. கரெக்ட்டா? இந்த total term வந்து 1 வந்துச்சு அப்படினா I am just talking about reluctance power, not total power. Don't get confusion. எக்ஸாம்ல கேக்குற வேர்ட் கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பவர் மேக்ஸிமமா வரணும் அப்படினா del ஓட வேல்யூ 90. reluctance power மட்டும் மேக்ஸிமமா வரணும் அப்படினா sin 2 del வந்து equal to 1 வரணும். அதாவது twice of del ஓட வேல்யூ வந்து 90 வரணும். From this I can say when the value of del become 45 degree, that is the point where reluctance power generated by the salient pole machine will become maximum. Getting me? So that is all about power equation of salient pole synchronous machine. I hope you all understand. So formula clear mind fix பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. இதுல வேற ஏதாவது doubts இருந்தா அப்படினா you can ask in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you all.